Revelation 6 verse 9, when the Lamb broke the fifth seal, remember there are 7 seals. We talked about the first four seals last Sunday. And the Lamb now broke the fifth seal. And this is John talking, the Apostle John. I saw under the altar the souls of all who had been martyred. Martyred means gipatay sila. For the word of God and for being faithful. Everybody say faithful. Faithful. Faithful in their testimony. So, we read sa first 4 seals, nag-ingon nga ito nga 1/4 sa population ang mamatay. Alright? If you go back to verse 8, we just show verse 8 so that they can just have a glimpse of what I'm talking about, the 1/4 of the population. I looked up and saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death, and his companion was the grave. The two were given authority over 1/4 of the earth to kill with a sword, famine and disease and wild animals. 1/4 ang gipatay. 1/4 ang gipatay during this time on the 4th seal. Because the Antichrist is ruling, he gives false peace, kanang piki nga kalinaw, daghang kay nito all of a sudden gitraidor sila. There was war and there is famine and there is pestilences, kanang mga daghang sakit nga nanggawas. COVID was not the Great Tribulation pestilence. The Great Tribulation pestilence will kill billions of people. And that's what John saw because of the ruling of the Antichrist. Now, naano to sa ikalimang asilyo mga igsuon, unya nakita ni John ngadto sa langit nga naay altar, ilawom sa altar adunay mga kalag. Nga naghatag na tong idea nga kaning mga nangamatay, katong mga gipang martyred, nangamatay, pinagi sa pulong sa Ginoo sa ilang pagkamatinod. Ano ni Jesus, namatay sila, naa sila ubos sa altar, wala pa sila ilawas. They still have the souls. Alright? That's what John saw. John saw their souls. They're under the altar. Gipatay sila sa duha ka rason. Ang unang rason tungod sa pulong sa Dios, ikaduha tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa ilahang testimonyo. These people are called the tribulation saints. Mga santos ni sila sa panahon nga ang kalagot sa Dios niabot sa kalibutan tungod kay nabilin sila sa rapture. Kinahanglan sila mo survive pinaagi sa pulong sa Ginoo ug sa ilahang pagkamatinud-anon nga testimonyo. In other words, if you look at online, especially in YouTube, daghan kaayong manggawas nga mga teachings how to survive the Great Tribulation. And they will give you 1 to 10, they will give you 1 to 20 steps unsaon pag-survive sa Great Tribulation. Muhatag sila ka idea, muadto ka ning island, mutago ka sa langob, magbaon ka daghan kayo. They will give you all sorts of idea. But I'm telling you, the only way for you to survive during the Great Tribulation, ang kalagot sa Diyos na mabubo sa kalibutan, for you to survive it, you only need to know 2 things. You need to know the Word of God, and you need to be faithful. Everybody say faithful. Faithful. Faithful sa imong testimony. Because one day, the Antichrist will ask you, kinsa may imong simbahon? Si Lucifer, ang Antichrist, or si Christ? And if you are faithful, kung matinud-anon ka ni Kristo, dili ka mo bow down sa Antikristo, ngadto ka mo bow down ni Kristo, mga igsoon. And I'm telling you, you will be martyred. You will be killed. But don't worry, your soul will go under the altar of heaven. Nakigstorya ko karon as if maadto mo Great Tribulation. At the back of your mind, Pastor, di man mi kana. Yeah, that's right. And that's why I'm carrying this message with passion and with warning, because no one knows the day and the hour. And I don't know your faithfulness to God. The rapture is not a matter of who is being saved. The rapture is a matter of who is faithful.
who is watchful, who is prayerful, who is devoted to God. Ang mga nabilin diri sa kalibutan, gipangpatay sila. Imagine, the pale horse rider, naa siya otoridad, sa 1/4 sa population, most of those who died, the first waves of those people who died, kasagaran mga Kristohanon. Why? Because at that time, they will be preaching. Tinuod ang Biblia. In fact, nabilin ko karon tungod kay nagpabadlong ko. Wa kay kun istuo sa Biblia mo nang mutuo ta maigsoon. Kahilom niya bang. And I'm just trying to kind of imagine, but it may be worse than that. Worse than that. It's unimaginable. Lisod kayo hunahunaon unsag yoy kahimtang sa kalibutan sa panahon na ang kalagot sa Dios moabot na sa mga tao nga naa niining kalibutan na. You only need to know the Word of God, and you only need to be faithful of your testimony that Jesus is Lord. Amen. Naghatag ning ideya na to mga igsoon sa unang upat ka selyo, ang mga Kristohanon ha, gitawag nila ilang kaugalingon o Kristohanon, nabilin sila tungod kay wala sila nagmatinodanon. And likewise, sa akong giwali pag last Sunday, naatay duha ka option. It's either magmatinodanon ta karon or magmatinodanon ta human sa rapture. Those are the only choice we have. Now, mao ni ako ikadasig ninyo. Kung magmatinodanon ra man di ang atong choice, buhato na lang nato karon. Amen. Amen. Kay kung magunyaon ta, dako atong pagmahay. Pero ang kanang pagmahay nato, sultihan to mo, ang kanang pagmahay sa mga tao nga mahabilin sa kalibutan, it will drive them to be radical for Jesus. Amen. It will force them to preach the gospel. It will force them to convince people to believe in Jesus. Amen. They will be the world's most radical evangelist. Mga ebanghilista sila na nagdala sa pulong sa Ginoo. Why? Because they know and they have proven and attested na tinuod ang pulong sa Ginoo. And they will testify, and because of those two things, they will be killed. Amen. They would preach God's word and testify boldly, no? Kaisog na pagsangyaw bahin kang Jesus. And here is the sad part. And now, it's good to know nga maluwas gihapon na sila, but the sad part is, you will not be part of the church of Christ. Because the church of Christ is distinct. Lahi siya sa mga tribulation saints. Now, tribulation saints are still gonna go to heaven, but the church of Christ will be part of the wedding. I had this thought before, maingon ko, Lord, okay ra ko mabilin. Yan ako sa una lagi, sa una. Kay, say ba, dito tanaw ng revelation, kita kaskon, gamay kikagutok sad ba? Kay gusto ra ka magkarang nag-inimature ba nga? Unsa kay daw nga dito? Okay ra mabilin, gibaw ko, malangit ra magyapon ko. Kay nito, nam kas gino malangit, manjug ka. But, here's the thing. When I studied about the distinction sa kalahian sa simbahan ug sa tribulation saints, the tribulation saints cannot be married to Christ. And I want to be married to Christ. Ay, tapos dyan, saan mo na yung istoryahan? Kasal lagi na lagi. That's what Paul is talking about in Ephesians chapter 5. There is a mystery that Christ is the bridegroom and the church is the bride. I don't know what exactly it will be. But the body of Christ, the body of Christ, the bride of Christ, we will attend to a wedding. We have no idea what that wedding looks like because ang wedding atong nibuan, babae, lalaki, magminyo. But in heaven, it's gonna be different. That's why Jesus said, sa langit, walay minyo ay. And I always told my wife, ngarira ta mag-asawa mo ng maghinigog maay ta. Kaya adto, silingan na lang ta. But in reality, what makes me sad is that the tribulation saints will not be able to be part of the bride of Christ.
And it makes sense to me, sa pagtuon ako sa 7 kasimbahan nga giwarningan ni Jesus, 5 kanila gitagaan niya warning, and the warning is about exclusivity. You will be excluded from the privilege nga naaunta nimo. Let's begin in the church of Ephesus. Naingon si Jesus, kung dili ka maghinulsol, sultihan ti ka, kuhaon nako ang imong lampstand. In other words, kuhaon ako ang imong identity as a church. I will leave you behind tungod kay wala ka ni balik sa imong first love. And what does the lampstand represent? Kinsay makahinumdum unsa ang lampstand? Unsay gi-represent sa lampstand? Asa lang tong mga answer tong exam? The church. The lampstand represents the church. So if Jesus said, I will take the lampstand out of you, that gives us an idea that I will remove you from the lists of those who will be married to me. And you will be left behind. In fact, mo tay pasabot ko, kung kuhaon ng lampstand, mawagtang ang kasuga, mabilin ka sa kangit-ngit. And the wrath of God, it's all about darkness. That's the warning. Jesus is not saying to them, dili na mo maluwas. Maluwas gyapon mo, pero dili na mo maparti sa pribilehiyo nga ako untang gihatag ninyo, nga maapil mo sa kasal nga akong giandam. Amen. And that's why you have to take this very seriously, because it's being part of a wedding. You know, nindot kayo ka nang kinsa ninyo diri nga malipay ka nang ma-invite kag wedding. Ka nang ma-invite lang ka ba? O di pa sila. Sige ganahan kinamukaon. No? Ganahan kita. In fact, my wife, that's one of her favorite nga event, because she just wants to witness people, you know, giving their vows to one another. And for me personally, I love it because always I remember the mystery of the church and Christ. That's the mystery. Ganahan kiko. And there was a time nag-invite me wedding, nag-cancel mi kalit. Sakit kayas feelings, honestly. Sakitan gin mi. Sakita des feelings, eh. Kana makancel ka sa wedding. And how much more ang mga tribulation saints nga mabilin sa kalibutan because of something that they have done. That's the sad part. That's why, aningon ko, Lord, ayaw, i-cancel to, Lord. Di ko gusto mabilin. Muuban siya ko, kay ganahan ko kaslo nimo. And I always pray that, Lord, thank you so much because I'm part of your church. Thank you so much because I'm part of the bride of Christ. One day in heaven, I'm gonna be one of those most privileged people nga kaslon diha nimo. Now, you can try to imagine whatever kind of imagination you can come up with kung unsa ang kasal sa langit, but it's gonna be amazing. Heaven is filled with amazing things. It's filled with wonderful things. And if there's gonna be a wedding in heaven, it's gonna be great. Nindot kayo mga igsoon, maunang atong paningkamutan na magpabilin ta isip simbahan ni Kristo. Because the Church of Christ is not the name of the organization. The Church of Christ is not the registered name in the government. The Church of Christ is you and me. It's the people. The word church it means the one that the Lord has called out. The one that the Lord has called out. Mga pinili, mga kinuha. Set apart. And that's why Jesus was promising the churches. No, the church in Ephesus, come back to your first love or else I will remove the lampstand. Sa Laodicea, repent or else I will spit you out. Iluwa ti ka. Di na ka maapil sa kaslon. Amen. It start to make sense to me. Because I cannot say nga dili na ni sila maluwas. Remember that Jesus called them church. I mean, the Apostle John wrote to them as a church. Kabantay mo sa tua, kay ang grupo tawgon depende sa majority in numbers. For example, kani nga grupo, unya kadaghanan nila moingon sila group red, blue or red ang kapilian, moingon sila red. No? Republican dito. Moingon sila red, unya red ang gamay ni sultig blue, but they're gonna be called red because of the majority. However, when Jesus called them
Kasagaran aning mga simbahan, gamay ra ang matinud-anon, daghan kayong badlungon. Pero gitawag gihapon sila og simbahan kay ngano man pinili sila sa Ginoo. But I want you to listen carefully sa warning ni Jesus. Kay kung ni warning si Jesus, nagpasabot na nga seryoso siya sa iyang buhaton. And that's what I just loved. In fact, I think I've shared it one time. Na sa ka-pastor, no? A friend of mine, he was studying the 7 churches and he said, sakita iwali ani sa simbahan, pastor, pero ready na ko mawagtangag membro. Bahala ni pastor, ready na ko mawagtangag membro. So, willing na kuno sila mawagtangag og member kay ilan na kunong sugdan og share. Welcome. Join us na may lingkuranan diri. So, niingon siya nga hadlok, andam na kuno siya mawagtangan og members. Kay magwali na siya revelation, kay puro man repent, puro man warning, puro man pagpamadlong. But what they did not realize, ang wala niya na-realize, ako siyang gingnan, dili ka magtangag membro, magpabili namang matinud-anon. One thing that you will see is if you preach the 7 churches, ara ni mo makitaan kinsa tong mga tinuod nga parte gid sa simbahan sa Ginoo. Because they are the ones nga magpabilin, iguman ni mo gwali. Muna kay nabilin man mo, kuyog kita structure. Amen! Never take the grace of God for granted. Ayaw gitawon, sayang-sayanga ang grasya sa Dios. Seryosoha tungod kay seryoso pod kaayo ang saad sa Ginoo. Ingon siya, in my Father's house there will be mansions. You know, during the leaders retreat, naton mi sa Coral Point, ang room nga mong gistayhan, nagamot-amot lagi may 1,000 kada usa. So, pag stay na mga doon, ingon mi, nidutag ingon ani mong balay, no? Nidutag ingon ani mong balay sa. Sige lang, invite ton rata mo sa kong balay ka atos langit. Na ako'y mansion na to. No? Nakapalit naman ko na ako'y title dito. Take it seriously because the great reward in heaven is waiting for you. Now, answer this question. Ngano kaha nga ang mga apostol ni Kristo, andam sila magpakamatay? Andam sila putlan og ulo, andam sila nga bitayon, andam sila ilansan sa cross, andam sila magpakamatay para sa Ginoo. Because Jesus promised them, you're gonna have a mansion in my Father's house. There is a great reward for you there waiting. Ang imong mansion diri, magubara na. Ang imong mansion nga to, it will remain forever. And that is what I want you to understand. That as we live our lives here, kinahanglan di ay nga ang atong pananaw naangadto sa unahan. Naangadto sa babaw. Nga ang Dios na ay saad nga langit. Just wait. I want you to bear with me. Padayon lang mo ani nga series. One thing that will surely change is that you will be more and more watchful sa imong paglakaw isip Kristohanon the moment you will learn the next sermon that God has prepared for us in this series. In fact, I just decided nga, Lord, kung maabot ni next year, okay ra. Next year na lang. Depende sa imong ikaw ang mabuot, Lord. Dili ako. But that's the grace of God nga iyang gihatag nato. Nagingon ang pulong sa Ginoo, for it is by grace that you have been saved. Pinaagi sa grasya na luwas ka tungod sa imong pagtuo sa Ginoo ug dili na nimo trabaho. Mo nang ayaw sayang-sayangi. Kasagaran biya sa mga butang nga hinatag lang, ato lang pasagdan, ay hinatag bito na. That's very common to us. Basta hinatag ra, pasagdan lang. Pero kung imo ginigihaguan, pinangga kayo. Ang kaluwasan sa Ginoo wala na nato gihaguan. Lahi ang naghago ni ana. Si Ginoong Hesus nagpakamatay siya sa cross so that we will have the grace of God. Thou shalt not take it for granted. We are more privileged natay dakong pribilehiyo mga igsoon tungod kay gipili kita sa Dios. Ingna mo ang tapad gipili ka sa Ginoo. Bausi siya na ako di ko sure kung gipili ka, di ba? Let's look at verse 10. Verse 10,
We're talking about the tribulation saints, ubos sa altar sa Dios. Ug samtang naa sila sa altar sa Ginoo ubos. These are the words that John wrote. They shouted to the Lord and said, O sovereign Lord, holy and true, how long before you judge the people who belong to this world and avenge our blood for what they have done to us? Nisyagit sila mga igsoon. And in synchronity, nadunggan ni Apostle John ngadto sa langit nga nisyagit sila. Imagine thousands, if not millions of people will shout before heaven, before God in the throne of heaven, Lord, kanus apa man minimo balusan sa mga gibuhat sa mga tao sa kalibutan namo. Kanus apa ka mo baos para namo. You were shouting. They shouted to the Lord. Why? Because they have been brutally and unjustly killed. Gipatay sila sa pinakasalbahis nga pamaagi. And that's why they have that pain. Because they have been killed brutally. In the book of Revelation, during the reign of the Antichrist, the demons are allowed to do whatever they want. As God's way of punishment. And the people left. And so, these people were killed unjustly. Because the Antichrist's tyranny is so unwholesome. It is something that's beyond comprehension. In fact, he is called the lawless, the man of lawlessness. Walay balaod sa Antichrist. Pwede ka maglingkod ka dira, moingon siya nga patyar gud ni. Because he is a lawless person. Walay balaod para niya, he can do whatever he wants. And if the Antichrist saw you carrying a Bible, you're gonna get killed. Brutally and unjustly. Wa kita kay bawon say actual nga may tabuan ng mga igsoon, but one thing for sure, kaning mga tao na bilin sa Great Tribulation nga naay pagtuo sa Ginoo, gipatay sila sa ngilad ug walay hustisya nga pamaagi. It is so grievous tungod kay ang mga tribulation saints nangayo gid sila panimaus. They are crying out for revenge. It is so painful that even though they are in the presence of God, it is so painful that even though they are already in heaven, their hearts are still filled with anger towards those people who killed them, and they cry out for revenge. Lord, kanus aman ka mubaos para namo sa mga tao nga nabilong sa kalibutan. Therefore, we have an idea that the first, second, third, and fourth seal is not yet the revenge of God. Kung ang wali na ay introduction, that four seals are just the introduction of the punishment of God that He is going to pour out into the world. And if you call yourself a Christian today, unya magkinabuhi ka nga murag dili Kristohanon, I'm just gonna say this. Kaya ko nga, some of us masakitan, and like what I always say, kung masakitan mo sa pulong sa Ginoo, please, maghinulsulta. Because this is not a personal thing. Wala ko'y personal sa inyo ha. Ang ako ang goal is maandam ta sa pagbalik sa Ginoo. And one day, you will thank God because you hear these messages. Because kaning nga mga mensahe dili ninyo madunggan sa uban.
There are only a few people who are willing to preach this kind of messages. And so again, if you call yourself a Christian and you did not repent sa gisulti ni Jesus sa Revelation chapter 2 and 3, sa dihang nag-warning siya sa mga kasimbahanan, if you call yourself a Christian and live not like a Christian, there's a high probability na usa ka sa mabilin sa Great Tribulation. And it is not God's fault. And that's why I preach this message. That's why ako ning giwali, so that it will not be my fault as well. In other words, I have done my part nga sultihan mo sa sakit nga pagbadlong, because my goal is that you can't blame me. And you can't blame God. Because it is your responsibility to repent and obey the Lord. Sa ako mang gisulti ganina, masay na kanon ako, okay ra mabilin ko Lord eh. But when I realize that being part of the raptured church is the most beautiful thing. In fact, it is a mystery. The Old Testament prophets have no idea about this. And this is what Jesus talks about when he was asked by the disciples, Lord, when are you gonna return? And Jesus said, only the Father knows. I can't even tell you because only the Father knows. Ang amahan ray magbuot, kanas ako mabalik. Because again, ang Jewish wedding, kinsay magbuot para ang bana mukuha sa iyang asawahon. Kinsay magbuot? Ang amahan. Sa Jewish culture, kung kaslon ka, ang magbuot na panahon na nga mukuha kasi mo ang kaslonon, ang amahan, di ka makabot-buot. And that's what Jesus is saying. Dili ko pwede magbuot, ang amahan ra. When the last trumpet will be blown, I will come. But if you are not ready, if dili ka andam, you're gonna be left behind. And so that's why I want you to value the preaching, the message of the rapture, because it is a message of hope. Amen. The Bible calls it the blessed hope. Grabe kabulahan nga paglaom nga dili na ka makasinati sa paghukom sa Dios dinis kalibutan tungod kay lalinon kaniya ngadto sa langit ug kundiin siya adtua pod ka. Amen. Verse 11, if you continue to read, then a white robe was given to each one of them. Sige sila gyaw-yaw, Lord! Kalos aka mo baos? Kaya sabi, sulob sa mag-white robe, kay marag haters, kay marag. To purify them, God gave them the white robe. O pag sulob nila sa white robe, ni kalma sila. Okay. And listen to this. White robe was given to each of them, and they were told to rest a little longer. Pahuway sa mo, kalma lang, pahuway sa mo, until the full number of their brothers and sisters, their fellow servants of Jesus, who are to be martyred, had joined them. It means to say, ningon si Jesus, kulang pa mo. Napay daghan nga mutuos kalibutan, huwata sila nga makumplito mong tanan. Okay? In other words, this is just the first wave, like the introduction. And Jesus gave them white robe, and they are silenced because white robe presents purity. Moto nakayaw-yaw pa sila kay ano man. Papaam sila sa lobby. They were just brought to heaven, and God put a white robe on them. Let my anger take care of it. Stop it. Kalma lang mo. Huwat sa mo because maabot ang panahon nga makumplito ang tanan nga patyon sa kalibutan. Kung makumplito na gani inyo ang numbers, I've got something special for you. So ay mo ka-goal, kung ma-part mo sa tribulation saints, ingnay mong tapad nga murag ma-part. Di tayo lang. Di bitaw.
When the church believers died, no? Paminawan ninyo, kita nga parte sa simbahan sa Ginoo, kung mamatay ta, ang saad sa Ginoo na to, white robe. Plus, different kinds of crowns. And there are also many others na stones, so many things ang gisaad ni Jesus nga ihatag niya nato. But if you look at here, ang nakita nato ang gihatag sa Ginoo nila kay only white robe. Wala pa rewarding, wala pa awarding because they are not the church. They could be part of the church, but because gitake for granted nila ang grasya sa Ginoo, nakuha sa ilaha ang oportunidad, ang pribilehiyo nga maapil sa lawas or sa pangasawhon ni Ginoong Hesus. The martyrs were only given white robes. Pero wala na ako gi-underestimate, ha? Because white robe in heaven represents that you have been cleansed by the blood. That you have been purified. And that you have been part of the people of God in heaven. So, wala na to sila gi-undermine, gi-underestimate. It's just that we cannot deny the reality nga lahi gid sila sa simbahan. In fact, I'm gonna read you something, Revelation chapter 20, fast forward ta. Verse 4. Verse 4 to 6. Then I saw thrones. Look at this, ha? Taganto mo gamayng kuan. Spoiler alert. This is during the time of the millennium reign. Then I saw thrones, si John, nakita siya mga trono, and the people sitting on them had been given authority to judge. Nakita si John nga na mga trono niya, na mga tao nga naglingkod nga ito, kitagaag otoridad sa Ginoo nga muhukom. The question is, kinsam ni mga tawhana? They are the church. And then in verse, as we continue reading, and I saw the souls. Remember the souls? Sa verse, ganina gibasa na to, verse 9, sa Revelation 6, ang souls of those who had been beheaded, or the other term, martyred, for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of God, the two things, they had not worshipped the beast or his statue, nor accepted his mark on their forehead or their hands. They all come to life again, and they reigned with Christ for 1,000 years. So in other words, dili na to sila i-underestimate kay ano, buhion gihapon sila sa Ginoo, i-resurrect gihapon sila sa Ginoo, ug maghari gihapon sila ni Kristo. Alright? I hope that you understand that. Because it's very important that the church in verse 4, balik sa, is already sitting. Gi-assign na natadaan sa Ginoo. Unya ang katong mga martyred or tribulation saints, gi-resurrect sila. And they will also reign with Christ. Now, verse 5, this is the first resurrection. Katuning ang first resurrection is referring during sa great tribulation na kinsa tong gibanhaw. Okay? Because the rest of the dead do not come back life until the 1,000 years had ended. Because it's going to be the great white throne. So I'm not going to spoil you a lot, but that's just a thing that I want to show you. No? Makita na to sa pulong sa Ginoo nga kaning mga tribulation saints na agyapon sila iluna sa kingharian sa Dios. Apil sila sa maghari ining millennial reign. However, the church was given authority to judge. That's the authority we have. Mao nay gibuhat sa grasya sa Dios sa atoang kinabuhi mga igsoon. Tagaan ta niya gahom nga muhukom. Samtang namin nga to ba? I think it was me and Sir Janelle were talking. And I said to him, Boss John, one day inigbalik sa Ginoo, kitay mag-judge diri. Siguro ato ang natay office nako kaning tibok building office na nato. Yan natay mga tao. I can't imagine how it will be looking like, but one thing for sure, nisaad ang pulong sa Ginoo nga maghari ta, mag-judge ta. Alright? Why? Because we are in our glorified body and we're gonna reign together with the tribulation saints.
If you carefully read back again in verse 11 sa Revelation 6, niingon giingnan sila sa pulong, giingnan sila sa Ginoo, rest and wait because you are not yet complete. So even during the great tribulation, daghan pagid kayong tao ang motuo sa Ginoo. Amen. Amen. And that's why kung naay mga tao nga kailan nimo nga gisigi nimo og invite sa simbahan, naay mga tao nga gisigi nimo og sangyaw di gid motuo, sige lang kay basig adto na sila motuo. Iampo lang gihapon. Amen. But if you have the opportunity to tell them about what's gonna happen in the world, they might come. No? Paagis ka hadlok yawa din, no? Mao din may tabo Pastor John? Yes, mao man gisulti sa Bible. And the Bible has never lied. In fact, there are thousands of things that the Bible predicted and it came into reality. 1,000 things ang gisgutan sa Biblia unya tanan nahitabo. Tanan nahitabo. Sa kinabuhi lang ni Jesus daan na 300 kabuk prophecies nahitabo tanan. Now the book of Revelation is part of the Bible and it will happen. Whether you believe it or not, it will happen. And you're gonna regret it, magmahay ka kung di jud ka motuo. God is so precise in His plan na iyang ginumber daan. No? Ang Ginoo naag gid siya klaro nga plano, perfect nga plano. Precise meaning very specific. Kiningon man siya nga, wala pa mo makumpleto. Wata sa kinapay daghan pang mo-join ninyo. Kaya mo ano? Wala pa nagsugod ang mark of the beast aning panahon na. Okay? I want you to know, wala pa nagsugod ang mark of the beast during this time. That's why Jesus said, there's gonna be more. Daghan pa king patyon. So wait, kalma lang, kay maabot ra ang time. In verse 12, as I watch as the Lamb broke the sixth seal, na nata si kaunong masilyo, there was a great earthquake. Great earthquake is categorized as 8 to 9 magnitude or 8 onwards magnitude. We don't know pilay magnitude aning earthquake because John basically wala siya nihatag na to. But all he described was great. And if it is great, it is great. And tungod sa dako kay nalinog, the sun became as dark as a black cloth. Now, imagine a black cloth kanina sa ubo sa TV. Ang adlaw na himo daw ngit-ngit kayo. Or if you go back to the image that I showed, no? Go back to the image that I showed, no? Oh, di man kana dark, but there's gonna be black cloth, no? Ang adlaw na natabunan siya murag ni itom nga tela, and the moon become as red as blood. And the sixth seal is the trigger of the great earthquake. And dili ni siya katapusang earthquake ha. Usara nis mga earthquake nga may tabo. But this is great. Dako kay siya nga lino. Ang adlaw ni ngit-ngit ang bulan na himong pula susama sa usa ka dugo. Okay? And there is nothing compared. Or if you imagine this, hadlok na kini paminawon. Grabe kay nga linog. Ang adlaw ni ngit-ngit, ang bulan nahimong pula. Now, if you imagine those times, we don't know if it's on the same day that it takes place, but John is trying to write down na mauna may tabo. And it's very scary to try to imagine it, the sun become dark. I don't know, kinsa ninyo nakasuway din eclipse, nakita gid actual eclipse. Siguro most of us nakasuway nga nakita eclipse. And if you just try to imagine kanang I can still vividly remember, nagduwa mi, bata pa kayo, I'm 7, 8 years old, nagduwa mi sa kanang hawanan, and we have no idea nga na-eclipse anang adlaw. It was, I think, 2 p.m. to 3 p.m. sa hapon. So yung migduwa, I think, giduwa na mo ito, kanang mga slipper game or mga shatong or nakadakop, nahibunga mo yung ngit-ngit lang kalit. Ipaghangad na mo, kay, ang adlaw, nitabon gid ba, ni itom bitaw, so nanagan mi, kinahadlok gid mi. Huwag mi kay nga eclipse dito. And I think, one thing that we need to realize is this. Kaning mga tawhana, grabe ilang kahadlok kay human sa linog na ay ngit-ngit nga adlaw o ang bulan ni pula. But if you compare it
we are still in the sixth seal. Wala pa ta niabot sa bowls of judgment sa Ginoo. Inigabot ako sa bowls of judgment, kaning gihisgutan na to, this is nothing. Wala ni kakumingking sa tinud-anay nga mahitabo during the 7 trumpets and the 7 bowls of judgment. Verse 13, then the stars of the sky fell to the earth like green figs falling from a tree shaken by a strong wind. The stars of the sky falls to the earth like green figs. It's like meteor shower. Kita mo mga meteor shower? Kanang daghan kay nga mga may tabo. It's a phenomenon, may tabo na siya. But John is specifically wrote about this during the 6th seal, makita sa mga tao nga daghan kay mga bituon nga mga hulog. Now, we don't know what are they. Could be asteroids. Kay gingon man nga moabot, motugpa sila sa kalibutan. So, maguba ng kalibutan na Pastor John? No. If you try to scientifically measure it, gagmay na lang kayo mabili na tungod sa mahilis mo na sila igpadong. But there's gonna be like a lot of them nga mga hulog sa kalibutan. So, kabantay mo, nag-predict, ang NASA karon nag-prepare sila mga rocket launcher na kung naay asteroids, ilang pabuthondaan. Alright? Because there's gonna be a time in the Great Tribulation that all the stars will be shaken, they're gonna fall to the earth. But it will not be the end yet. Dili pa ni introduction pa lang yun. Alright? Meteor showers will take place. It will cause destruction sa kalibutan. But what's really amazing sa kanina gihatag nga example ni Apostle John is that nagisgot siya nga murag mga green figs nga nahulog tungod sa kusog nga hangin. Ang green figs hilaw-hinog. Hilaw kay green pa man. Ang fig wala mo gana sa tuwa diri. Pero ang hinog na color ana niya kay murag purple or may pagka pinkish. Ang hinog na color ana niya. Pero kung hilaw pa gani ang color ana green. Now, kasuway mo nga ang green nga bunga, giuyog ninyo ang tanom, nahug wala. Wala. But John was giving us a great analogy para atong ma-imagine nga even ang hilaw mauyog, mahulog sila tungod kay kusog jud kay ang hangin. We don't know what's gonna happen in the space during the time, but one thing is for sure, mga hulog ang mga bituon. And it will cause massive destruction. Okay? It's gonna be intriguing to think about it. Nagigamit ni John, hilaw ang mga hulog. Because ang hilaw, dili na dali mahulog. It means there is divine intervention. It is not gonna be a normal meteor shower nga makita na to usahay nga may tabo sa kalibutan. It's not gonna be like that. There is a divine intervention kung ano man, mga hulog silang tanan diri sa kalibutan. In verse 14, the sky was rolled up like a scroll. And all of the mountains and islands were moved from their places. Ang gihisgutan ni Apostle John kay ang si tawag ganing mga panganod ba, sky, ang kawanangan sa babaw, murag scroll na gilukot. Or if you come to imagine it, naibintana niya, itong blinds, kanang birabirahon mo yung musaka. It's almost like ingon ana ang naitabo sa nakita ni John, nga ang sky ni tago. This scroll, hipos, was rolled up, and all of the mountains and the islands moved from their places. Now, one thing that you will have to be very careful to look at this. Because it talks about ang mga bungtod ni isuwag o ang mga island ni isuwag sa ilang lugar. Possible din na, Pastor John, na mo isuwag? Yes. Even scientifically, Australia is moving 7 centimeter every year. No, ilang ito talang ang tibok continent sa Australia ni move sila 7 centimeter. But during the great tribulation, during the Lamb of God, the wrath of God, they're gonna be moved out of places. Unya, significant kaayo ang kausaban. Mahalata gid, mabantayan gid ang kausaban. Okay?
The fact that the sky was rolled like a scroll, no murag blind ba sa window nga giablihan, it is like God is trying to show something to the world. Di ba? Kasuway mo attend mo ka ng event nga murag drama-drama, sa stage sa eskwelahan, yan ay butang na kortina, iablihan ang kortina para makita nimo ang nagpresent. It's almost like that. The sky will be scrolled or will be rolled up like a scroll kay naay ipakita ang Ginoo sa mga tao nga naa sa kalibutan. And verse 15 tells us unsa ang gipakita sa Ginoo. Then everyone, the kings of the earth, the rulers, the generals, the wealthy, the powerful, and every slave and free person, all hid themselves in the caves. Nitago sila sa langob. And among the rocks, sa mga kabatuan sa bungtod, in verse 16, and they cried to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Ningon sila nga, tabuni mi! Nihilak sila. Ang ilang paghilak, imagine this, John pictured out all kinds of people, kings, wealthy, powerful, generals, even slaves or free person. Walay bisan kinsa ang makatago. Pero nitago sila sa mga langob, nitago sila sa mga bato, niingon sila nga tagu'i mi, tabuni mi sa dagway, sa Dios ug sa kalagot sa iyang nating karnero. The wrath of God is so vicious, is so horrific. Kung ganahan jud kag real tinuod nga horror booth, mao na ni siya. Mao ni tinuod nga horror booth. Mga hadlok sila, sa ilang kahadlok, moingon sila nga tabuni mi. Tabuni mi kini mi ganahan mo tan-aw sa dagway sa Dios nga naglingkod sa iyang trono ug sa kalagot sa nating karnero. Interestingly, ang tanan nakakita. Ang tanan nakakita. So, unsa man ibasa dyan? Nga naman ti time zones. Ang buntag sa US, gabi sa tua. Ang gabi sa tua, buntag sila. Lain-lain nga country, lain-lain pog time zone. Nganong kakita man tanan? We have no idea what it will be look like, but nothing is impossible with God. Inigabli sa tanang, inigabli sa kanang sky, I believe God will show them a glimpse. Tagaan sila og picture gamay. Muhangad ang mga tao ug makita nila ang Ginoo nga naa sa iyang trono. The Bible tells us nga ang kalibutan tiilan ra sa Dios. It's just His footstool, no? Tamakan ang mura butangan sa tiil ba? Kung imong imagine nun. So tanan makahangad, makita nila ang Dios naglingkod sa iyang trono ug sa grabing kahadlok gusto sila nga takuban sa langob ug sa mga bato. That's how serious it is. They hide themselves because they are terrified. And God show them who He is. Mo na ang mga tao karon, especially mga atheists, no? Kanang di mo to Ginoo ba? Ha, di na tinud ang Ginoo eh. Pakita ko sa Ginoo kay motuo ko. And kakita nila sa Ginoo ana, di sila motuo, mahadlok sila. Mahadlok sila. It's gonna be a fearful thing to fall under the mighty hand of God. Verse 17, the last verse. For the great day of their wrath has come, and who is able to survive? Niabot na ang adlaw sa kaligotgot sa Dios. O ang pangutana mo ni, kinsa kaha ang makalahutay? Kinsa ka ang makasugakot? Kaya nga naman, dili lalim ang kalagot sa Dios. Kung ang gugma sa Dios o ang grasya sa Dios, grabe kaayo,
nga walay sala nga makatupong sa grasya sa Ginoo man bisag unsay sala nga imong nabuhat, ayaw kahadlok kay samtang naa pa ang grasya sa Dios, pwede ka niyang dawaton. Pero ayaw paabuta nga ang kalagot sa Dios mo na imo kumpronta sa imong pagkabadlongon tungod kay makaingon pud ka who is able to survive. Kinsa kahay makasurvive. The wrath wasn't just from the Lamb but also from the Father. No? Ang words nga giingon, the great day of their wrath, talking about the Father who sits on the throne and the Lamb on his right hand. The right, or these people now understands the consequence of their actions. Makarealize na sila nganong nahadlok sila tungod kay gibalibaran nila ang grasya sa Ginoo. Nahadlok sila tungod kay ilahang gisalikway ang Ginoo nga nagbuhat nila. Nahadlok sila tungod kay nasayod sila nga ang kalagot sa Ginoo para nila. Ug nakaingon sila kinsay makasugakod, kinsay makalahutay. But very interesting, ngano kaning mga tawhana nakahibaw sila nga this is the wrath of God. Why were they able to confess with their mouth that this is the wrath of God? No, ang Great Tribulation mauna ni ang wrath sa Ginoo. Kaya mo nganong makahibaw sila? Because of the many sermons nga ilahang gipangbalibaran ug paminaw. Because of the martyrs katong mga Kristohano nga nabilin nga nagsigig sangyaw. Naa na ta sa Great Tribulation ang Ginoo hukom na nato. And this is the time nga ma-confirm ang mga pulong sa mga gipatay nila tungod kay natinuod ang ilang gipangsangyaw. Nga ang panahon sa Great Tribulation is also the time of the wrath of God. Kaligut-gut sa Diyos. And they were able to ask, who is able to survive? Sa grabe nilang kahadlok, makapangutana ka. Kinsa may makasurvive ani? Nakagrabe ba aning kahadlok? It is so terrifying that survival is even questionably. In fact, the Bible says, if it is not shortened, no one will be left alive. Walay magkabiling buhi. Kung ipatasaan ang panahon, walay magkabiling buhi. Buto sabot, even sa kalagot sa Ginoo, naa pa siya pagpugong gamay, gipugnan pagid gapon niya. Kay wa man gyud. Kung tinuod kita sa Ginoo, way mabilin. The question is, will this not change you? To take the Word of God seriously and the grace of God seriously? Because mo ni siya, ang rapture wala gisulti sa Old Testament. Although na ay glimpse, kay ano, si Enoch gi-rapture, si Elijah gi-rapture, pero ang mga prophets walay idea about sa rapture. They even don't know about the church. Because all they think about is Israel. Israel is always the people chosen by God. But tungkol kay ilang gibalibaran, as what I preached many Sundays ago, gihatag niya sa Gentiles. Kita na. And that's why we become the church of God. Ang rapture gitaguan sa Old Testament, but ang Great Tribulation wala gitago. Because the Great Tribulation is also called the day of Jacob's trouble. Adlaw siya sa kagubot nga may tabo sa Israel. Because Israel is the central point. Adto mo reign ang Antichrist. Okay? That's why they're gonna be in great trouble. It's not just because adto ni rin ang Antichrist, it's because God wants to punish them. Because God's punishment will lead them to realization that, okay, Ginoo gid ni. Many times in the Old Testament, gipunish sila sa Ginoo through exile. And this time, they're gonna feel the wrath of God for them to repent. Manang daghan gyapon kay maluwas. But sa Old Testament, unsang explanation sa wrath of God? There are 4 things nga gisigig balik-balik sa mga prophets. The wrath of the day of the Lord or the Great Tribulation is dark and gloom. Meaning puro na kangit-ngit ang adlaw dili na mohatag. Okay? O klaro nga kahayag. It is also a day of vengeance. Panahon sa pagbalos. Kaya nga naman, ang mga tao nga nagsigdaog-daog sa mga anak sa Dios, balusan sa Ginoo. It is a day of destruction. Panahon siya sa kaguba. Wala na'y tarong nga lugar anang panahon na. Puro na kagubat.
Guba, moro na mga guba. And the day of the Lord is the wrath of God. And the wrath of God is morning. Before I close, I wanna just mention this. The wrath of God is the display of the sovereignty of God over His creation. Gibuhat ni sa Ginoo ang Great Tribulation para ipakita sa mga tao sa kalibutan kinsa gyud ang pinakakusgan. Kinsa gyud ang pinakagamhanan. Because people will think during the Great Tribulation na si Antichrist mao nay pinaka-great. The beast that the dragon has given authority, maingon ang mga tao mao ni ang Ginoo sa kalibutan. But during the Great Tribulation, God has the final say. That's my sovereignty. Ako nang gahom. Maingon ang Ginoo. The wrath of God is also the expression of the holy anger sa mga tao nga nibalibad sa iyang grasya. Ang kalagot, pagpakita sa kalagot sa Dios. The wrath of God is also the righteous judgment for those who reject Him. Munang kung nato sa langit, I don't know if pakiton ba tas Ginoo ani, I don't know, we have no idea. But for those who will be raptured in heaven, kung pananglit pakiton tas Ginoo, makaingon ta, Mayra. Katawan na Ginoo, ganong katawa mo ka, sige kagingon ana sa. I mean, ang badlungon, kakita mo badlungon niya, madakpan. Mayra. Diba? Anong kaingon kag Mayra? Because you will see, deserving mo ana, tungod kay inyong gibalibaran ang grasya sa Dios. That's gonna be the word. Okay? It is the time of anger. The mercy of God is silent. It's no longer present. It's the anger of God ang magkabilin sa kalibutan. Everyone who understands will never hesitate to do whatever it takes to escape. Kung nasabtan ni nato mga igsoon, kani nga mensahe karon, naminaw mo, kung inyo gining nasabtan, buhaton ninyo tanan para dili lang mahimong parte ana. You know, my son, gabi amo siyang discipline. And when we're doing discipline to him, no, amo siyang tarong og istorya. Papiliyon para mo siya. Ang naato kay bakos ra man og katang glue stick ba. Adi day hanger day. So JD, pili hanger or glue stick. Nya ang glue stick gamay biya kayo. Kanilang kung di magag-hanger, wala ni sakit. Ang sakit kina kay dako kanilang kuan glue stick. So ako siyang gibunalan. Yan ay mong kamot. Nya. Kaya nagsabot man mi, and he is willing to go through discipline man to. Pagbunal ako sa glue stick, hanger lang. Pero nag-abot sa Great Tribulation, wala na choice. You're gonna experience the wrath of God if you will be left behind. You might say, Pastor John, ang hadlok man ka, mao man gisultis pulong sa Ginoo. It's the day of terror. In fact, if moabot sa trumpet, the word there is terror. Panahon siya sa kadlok. And so kung nasabtan gini nato nga hadlok kay ning panahonaw niya dili ta mahimong parte ni ani. Buhaton na to tanan para makaiskapo ta. Buhaton na tanan para makalikay ta. And I'm telling you, I will give you the way. I will tell you the way to escape these things. Kaya nga naman, gihatag man na sa Ginoo na to. Luke chapter 21, verse 36. And in Revelation chapter 3, verse 10, ganahan ta mulikay sa Great Tribulation. Amen? We don't want to be part of it. Di ta gusto nga mahimot ang parte sa paghukom sa Ginoo. But here's what Jesus said. Keep alert at all times. Alerto. 24. And pray that you might be strong enough. Do you know what the word strong enough in the Greek means? In the Greek means, pag-ampo nga ikaw mahimong angayan. Nganong angayan man ka? Angayan ka nga mo iskapo. Angayan ka nga mulikay. To escape this coming
horrors. No, si Jesus, na ay horror nga may tabo sa kalibutan. So kung hilig kay kag horror movie, pwede ra kag kabilin. Jesus is saying, dapat you will be counted, you might be counted worthy or strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Makalikay ka sa kahadlok na mabilin sa kalibutan o makaatubang ka o makabarog ka atubangan ni Ginoong Hesus. Okay? Revelation chapter 3 verse 10, and this is the promise of Jesus to the church in Philadelphia. Because you have obeyed my command to persevere, tungod kay nilahutay ka, I will protect you from the great time of testing. The great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. This is talking about the great tribulation, and Jesus is saying, I will protect you, the church of Philadelphia, I will protect you from the great tribulation. In other words, the word protection here is to remove you from the great time of testing. Kaya kung nakas kalibutan, who will survive? Wala. That's why Jesus will take us out of this world. Gusto sa Ginoo nga kuhaon ta niya. He will protect us by taking us away. To escape these things, we need the gospel of Jesus Christ. The gospel is the good news. The bad news is that the judgment of God is coming upon the unbelieving world. Ang paghukom sa Dios hapit na moabot sa mga tao nga wala motuo sa Dios. Pero ang good news, si Jesus, nagsaad siya nga kuhaon ta niya if we put our faith in Him. Amen. So I'm gonna leave you with 3-letter F this morning. Do you want to escape the judgment of God? Amen. If we want to escape the judgment of God, I want to leave you with this 3F. First, you need to have faith in Christ. Najud kay pagtuo ni Kristo. Pagtuo ni Kristo kay dili lang nanaso na una. Tuon ako sa Ginoo, Pastor John. Dugay ra ko nituo. In fact, when I was evangelizing people, inekstoryan ako. Nituo kas Ginoo, ko nituo. And then inigpangutanan ako sa iyang mga sala, daghan kay sala niya, nagahapon sa iyang sala ba, wala gahapon ni biya. Ngayon ko nga, dili na tinutan mo pagtuo. Kaya ang tanan nga naay pagtuo sa Ginoo, mutalikod yun sa sala. Kaya ang pagtuo sa Ginoo, dili lang kay nadiri. It's a relationship on the inside. It's a relationship in your heart. Nga, tungod kay na kay relasyon sa Ginoo, dili mo siya gusto pasakitan sa imong pagpakasala. That's what faith in Christ means. It means you want to devote yourself in relationship with Christ. Lord, I want to begin a relationship with you. That's what it means to have faith in Christ. To have relationship with Him. Ikaduha nga letter F, you need to follow Christ. Sa imong relasyon sa Ginoo, kinahanglan mo follow kaniya. Because walay purpose nga nakay relasyon niya, di ka mosunod. No? Why purpose? Nagminyo mi. Nya, siya magbuot. Magbuot sa kuha-kuha. It doesn't work that way. Relationship is a mutual agreement. And the relationship looks like this. Siya atong master, kita yang servant. Therefore, we must follow him. Amen. And last F is what we call forge ahead with Christ. Unsa nang forge, Pastor John? Inyo nang tanawon unya kay mag-movie natay movie time, and it's called The Forge. It talks about the process of being shaped. Forge means shaping. Amen. So, dili lang ka na kay relasyon sa Ginoo, faith in Christ, dili lang sang kay ka na ay dili lang kay ka mosunod ni Christ, but also you need to allow nga i-shape ka sa Ginoo. Pinagis siyang pulong, pinagis pagpabadlong. Amen. You will be forged. And that's how, if you live that life, that's how you escape the great tribulation. That's how you escape the wrath of God. That's how you will be exempted. And before I close, I want you to remember that you will only be able to do it. Okay? Mabuhat rana nimo kung dawato nimo ang grasya ni Kristo.
So ayaw kahadlok kay nga naman dili man ka mutuo sa Ginoo pinaagis imong kaugalingong kusog. Dili man ka musunod sa Ginoo pinaagis imong kaugalingong kusog. Dili man ka magpa-train or magpa-shape sa Ginoo pinaagis imong kaugalingong kusog. I-shape ka sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Munang saligi ra gyud siya. Let's all stand.